put yourself into a situation. Second, if you are into a situation, how do you handle it? Observe. Don't be on the mobile. I've seen a lot of people when I'm driving, they are with earphones. You know, they are not aware of their situation, who is following them, they don't know anything. So the first important thing, girls, is be aware. And this is such a wonderful thing that you have been doing, Thackeray sir and Akshay. It's amazing, and I hope this spreads and all the women come here and take care and do this session. I would say, thanks to Mehul sir and I would just say, give a big hand to yourself, ladies. Ma'am, would you like to say something? But that's fine. You want to say any small? You want to say something? Small girls. Any? You want to say? No. Come, you come. Just give me fun. All right. Loudly. You are going to speak very loudly. Loudest. Hello, everyone. Go ahead. Hello everyone. Yeah. That sometimes when I'm on the street, that first time I was small, some puppies or the dogs were going to trouble me. I was very scared. But when I joined it this second time, when some pets So she got rid of the dogs. Remember. Remember, men are dogs. Well, congratulations. That's it. Anything else you want to say? So now we're not scared of dogs? All right. Good. Hello everyone, I'm from the Thane batch. It was very first experience with self-defense. I was always, I knew it was there in Andheri. I was craving that I want to learn. Because I'm a student. We girls, we like to dress up nicely and all, but we have always been told that houses don't go like this. Shrug pen ke ja, aise ja, gents mein mat jana. Friends ke sath, boy, don't be with the guys much. But then, this is not it. We have to. You can't limit me because I'm a girl. So, when I came here, I actually got the confidence. If somebody is staring at me, I can क्या देख रहा है? पहले होता था कि ठीक है पापा इधर उधर देख लिया, try to ignore, but not now. You have no right to look at me. Secondly, even I have a sister, she's 8. It is really important to even make aware the little girls because she auto से जाती है school, auto से आती है. There are peons in the school, but then again, it is dangerous. So I have also tried to make her that just be aware the whoever is touching you, how the person is touching you. You need to know whether it's a good touch or a bad touch, and you should rebel. You should never कोई गोद में उठा रहा है no, मुझे नहीं पसंद, मम्मी ने मना किया, shout. So and I really thank whole team. They are very friendly. And they actually एक time के वाले साथ सर नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? That courage, and I would really like to be part of this because I'm from Dombivli and places like that, they are not yet known to this. So I'm starting to take initiative from my building where women are trying. Using tea and all, they can do that. ये basic तो कर सकते हैं. So I'm thinking of it. Thank you very much. I would request Aditya to speak something, to say something, what he has to say. Thank you firstly Bhumi for coming here today and Akshay ji for this initiative. कारण मला आठवतं जेव्हा पहिल्यांदा क्लास सुरू करायचं चालू केलं आम्ही, मला वाटतं it was 2013 and I received a call from Mehul ji who's been your headmaster professor here आणि मला फोन आला की सेल्फ डिफेन्स क्लासेस करायचे आहेत कारण त्यावेळी I remember युवा सेना had started a helpline for women after the Nirbhaya rape case and we were getting all sorts of calls. We tried to help a lot of women, we were giving legal assistance, everything. पण मला मेहुल जीचा फोन आला की अरे आदित्य काहीतरी करायचं चांगलं
आपण अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सला करू शकतो का? आय सेड नक्की, पण व्हॉट इज द प्लॅन? आणि त्यांनी सांगितलं अक्षय ही वॉन्ट्स टू गेट इन्वॉल्व. आय सेड fair enough, but I've never met him before. I don't know, how many times will he teach, or how passionate he is about this. And he had a brief meeting with him for 15 minutes in a car when he was going to shoot. I think he was shooting in Film City and he met near Andheri. आणि तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की आदित्य आपल्याला हे असं असं करायचं आहे आणि आय वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ दिस, यू टेल मी हाऊ डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट. तेव्हा आम्ही अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणजे शहाजी राजे क्रीडा संकुलमध्ये सुरू केलं. And from then on, we've been coming here for every graduation like what you have today. For us, it's absolutely a matter of great pride when we see you all come out and speak about your incidents, about your stories, about real life stories and your confidence after this class. But it's also a matter of shame that we have to hold such classes for women in our country. अर्थात वेगळे वेगळे रूपांमध्ये आपण महिलांचं एक पूजन करतो इन आर टेम्पल्स. वी सी सरस्वती, वी सी लक्ष्मी, अँड द ओनली रिझन that we also worship women is there are three major forms of goddesses. One is Lakshmi, Saraswati, and the third form is Durga. So most men have seen Lakshmi, they've seen Saraswati, but when they need to be seeing Durga, I think you must show them what Durga Ma is all about. ताई आपलं नाव काय? मी स्नेहा संजय भोपतकर. आपण ठाण्यात तर हे जोरात करतो, मला वाटतं अजून एक मोठं आणि ते वाढवतं कसं येईल ते बघणं गरजेचं आहे. वी लुकिंग फॉर मोर girls like you to come in, more ladies to come in, and as many as people you can spread the word to, please do spread the word, because this is a genuine effort. We are not charging anyone a single rupee on this, and Akshay ji has left his complete passion into this. He's completely dedicated about this. We speak about this every 15 days about how to take this ahead, but how to take this to other centers, other cities. The whole team with Mehul ji, Wispy, both of them, and the whole lot is working very hard. So the only thing we expect from you is to spread the word to as many as your friends and family as possible, and that's when we'll be really happy. Thank you. Okay, so now we do it So like let them this. sit like this. Apan tasa basat basat we'll do that. So we'll go Everybody here. will stay there. Huh? You want to say something? Come. Come. You can stay from there only, no problem. Hello everyone, I stay in Vasai and I'm from Andheri side. I want to share one incident when I was small. जब मैं छोटी थी, I think I was in 6th, 7th standard. मैं जब भी स्कूल जाती थी ना, it was market area. तो जब भी जाती थी, मैंने नोटिस करती थी हमेशा एक बूढ़ा था, उसकी गट्स तो देखो, आधा का सामने है, ये टच करके चला जाता. मैंने एक बार देखा, I thought मार्केट एरिया है, क्राउडेड है, शायद कंफ्यूज हो गया होगा. सेकेंड टाइम, थर्ड डे, फोर्थ डे, मैं बोली अब तो इसकी लगानी पड़ेगी. जब मैं इतनी छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, पर वो मुझे टच क्यों कर रहा है, वो ही मुझसे बैक नहीं हो रहा. फिर एक बार हम लोग गए, आई यूज्ड टू वॉक इन बिटवीन ऑलवेज, यहाँ भी फ्रेंड होती थी, यहाँ भी फ्रेंड होती थी. एक बार गई, मेरा ध्यान था कि अभी उसका टाइम है, शायद वो कहीं से आएगा. मैंने देखा अभी वो आ रहा है, पब्लिक प्लेस है, तो वो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप हेल्प के लिए चिल्ला सकते हैं. मैं गई, देख रही हूँ कि वो आ रहा है, मैं खड़ी हो गई. जैसे ही वो मुझे छूने गया, मैं इतनी छोटी थी, मैं बाद में इतनी डरी कि मैंने ये सब किया, उसको पकड़ा, नीचे मारा और दे धड़ा कर उसको मारा. और उसके बाद में चिल्लाने लगी. मैं डर गई कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया. फिर पब्लिक प्लेस है, सब आ गए, अंकल को बुलाया, आंटी को बुलाया, देखो ये मेरे साथ गलत कर रहा है. फिर उसको उनके भरोसे छोड़ दिया और बैठ गई. Very good. That's it? Sir, Yeah. and she is my daughter. Oh, she's your daughter. Ah. तो वहाँ से कहीं जाना है तो आपको विरार लोकल ही करनी है और उसमें इतना रश होता है. तो मैंने पहले से अभी मुझे इतने में पता चला कि यहाँ पे ये सेंटर चल रहा है, तो सबसे पहले तो यही आया कि सर से मिलना है. बाद में मैं समझी नहीं ये फायदे की चीज़ है, हमें सीखनी है. मैं तो सीखूंगी, मेरी बेटी को भी सिखाऊंगी. कल जाके अगर वो भाई अकेली जाती है, मुझे कोई डर नहीं, वो अकेले जाके अकेले आ सकती है.
Gujarati? Very big fan. You're a Gujarati? How I got you, like how you said, ये फायदे की चीज है तो गुजराती. Everybody remains seated there. We are coming there for pictures. Don't move. Just stay there. हॅलो गुड मॉर्निंग. मी मराठीतच बोलेन कारण मी खरंच मराठी आहे आणि मी जपते यार महाराष्ट्र आहे बोला मराठीत कशाला लाजता. हो कशाला लाज. लहानपणापासून आई मला सांगत आली की जा यार कराटे शिक जरा कराटे शिक. मी म्हटलं मला नाही शिकायचं ती मुलं शिकतात मी कशाला जाऊ शिकू. त्याच्यानंतर मग ज्या वेळेला तो निर्भयाचा जो काही इन्सिडेंट घडला सगळं झालं पण तेव्हा सुद्धा मला सांगितलं की तू जाऊन शिक पण तेव्हा पण म्हटलं की नाही मला नाही शिकायचं. ज्या वेळेला हे ठाण्याची ब्रांच जेव्हा ओपन होत होती आणि मला जो मेसेज आला की असं ओपन होतं वुमन सेल्फ डिफेन्स आहे फ्री आहे मी बऱ्याच जणांना सांगायचा प्रयत्न पण केला की चला माझ्यासोबत कोणी आलं नाही पण मी म्हटलं की नाही मी पहिले जाणार आणि त्याच्यानंतर मी माझ्या एका बिल्डिंगमधल्या एका फ्रेंडला घेऊन गेले. तिने तिचं कंप्लीट केलं आम्ही दोघींनी एकत्र कंप्लीट केलं आणि मी खरंच सांगते आपण आपल्या फ्रेंड्सना विचारलं ना 3 तासाच्या पिक्चरला जाऊया का लगेच तयार होती पण एवढं विचारलं 1.5 तास सेल्फ डिफेन्सच्या ट्रेनिंगला चालणार नाही यार ते मी नाही करणार ते नको आपल्याला पण पिक्चर त्याच्यासाठी 3 तास वाया घालवलं तरी चालतील पण ज्या वेळेला त्यांचं स्वतःच चालेल घडेल ना त्या वेळेला सांगतो की यार सेल्फ डिफेन्स खरंच घेतलं असतं ना तर आपल्या उपयोगात आलं असतं. टॉयलेट बघायला जा. तर तुमचा पिक्चर आहे ना म्हणजे मला असं सांगावं खरंच सांगावं वाटतं मी आणि माझा दादा तुमचे खूप मोठे फॅन आहोत खूप आधीपासनं आणि तुमचा जो पिक्चर आलाय नवीन आला ना येणार आहे टॉयलेट माझ्या दादाचा सगळ्यात फेवरेट विषय.